And that dispensation is not the one we are currently in. Og den dispensation er ikke den, som vi er i lige nu. But as we head toward this crisis, Men i takt med, at vi er på vej hen imod den her krise, when people know that something important is about to happen, når folk ved, at noget vigtigt er ved at ske, that a crisis is about to occur, at en krise er ved at indtræffe, or that their end is near, eller at deres ende er tæt på, they tend to change their behavior. så har de det med at ændre deres adfærd. And what I've tried to do over the last 12 to 15 months Det, som jeg har forsøgt at gøre de seneste 12-15 måneder, is to begin to focus our attention on the coming crisis, the Sunday law. det er at begynde at vende vores opmærksomhed mod den kommende krise, søndagsloven. And I think in order for that to be done, Og jeg tror, at for at det kan lykkes, we need to reconsider or reevaluate who we are and what we stand for. så er vi nødt til at genevaluere, hvem vi er og hvad vi står for. So this work has not begun or states. Did I lose connection? Are you online? I can hear you, I can see you. So I'm going to repeat what I said. This work of preparing for the coming crisis didn't begin at the IPR camp meetings. Det her arbejde med at forberede os til krisen begyndte ikke ved IPR camp meetings. Although some people are using those meetings as a reference point. Selvom nogen bruger de møder som referencepunkt. And last week, I spent some time in 2 presentations clarifying points that I had made earlier. Og forrige uge brugte jeg tid på at tydeliggøre pointer, jeg havde lavet i tidligere præsentationer. As I said, this is a subject that I've been trying to discuss for over a year. Det her har været et emne, som jeg har forsøgt at diskutere i over et år. And last week, I laid out certain phases of that work. Og sidste uge, der lagde jeg visse faser af det arbejde ud. And the gradual steps that I've taken to try to awaken our consciousness Og de gradvise tiltag, jeg har forsøgt mig med for at vække vores bevidsthed, considering the time in which we're living and the future crisis ahead of us. når man tager den tid, vi lever i, og de fremtidige kriser foran os i betragtning. And I've approached this issue from varying perspectives. Og jeg har tilgået det emne fra forskellige perspektiver. What my hope is Det, som mit håb er, that each of us, at hver af os, wherever we think that we are in this movement, hvor end vi tænker, vi er i den her bevægelse, whether we feel like as though we are full participants, hvad end vi føler, vi er fulde deltagere, or that we have been disenfranchised. eller at vi er So blevet, so I'll explain disenfranchised. så jeg vil forklare det her ord. Some people may not know what the word means. Nogen ved måske ikke, hvad det ord betyder. It's
people who think that they have been unfairly treated, Det er mennesker, som synes, de er blevet uretfærdigt behandlet or misunderstood. eller misforstået. And the term that's used in the world to describe that nowadays Og det begreb, der bruges i verden for at beskrive det nu til dags, is cancel culture, hedder på engelsk cancel. or the idea that people aren't allowed to speak their minds. Den her idé med, at folk de ikke har lov til at sige, hvad de mener. Now, I'm not trying to suggest that each of us or any of us can say anything we want to. Jeg prøver ikke at foreslå, eller komme med ideen om, at vi alle kan sige, hvad vi har lyst til. We discussed this last week Det diskuterede vi forrige uge, when I asked the question, or the question was posed, da jeg stillede spørgsmålet, eller spørgsmålet blev fremlagt. in fact, it was actually a statement, I believe. Faktisk så mener jeg, at det var en If post, we as a movement are now liberal and no longer conservative. om vi i bevægelsen nu er liberale og ikke længere konservative. And I try to show that we are as conservative as we have ever been. Og jeg forsøgte at vise, at vi er så konservative, som vi nogensinde har været. So I'm not suggesting that each of us are free or have the liberty to say what we want, any time that we want, how we want. Så jeg prøver ikke at foreslå, at vi i bevægelsen har ret til at sige, hvad vi vil, What, vi vil, when, når vi vil, how. hvad, hvornår og hvordan. But that needs to be balanced. Men det har brug for at blive balanceret. It needs to be balanced with the idea, with the belief, Det er nødt til at være balanceret med ideen, troen, both corporately and individually, både som fællesskab og individuelt, that we are all part of something, at vi alle er en del af noget. that we are not leaving groups of people by the side, At vi ikke efterlader andre grupper af mennesker i that vejkanten. individuals or groups of people in our movement do not feel that they have been ignored or rejected. At individer eller grupper af mennesker i bevægelsen vil føle, at de er blevet forkastet Now, I know for a certainty og afvist. Jeg ved med sikkerhed, there are some, at der er nogen, perhaps more than we appreciate, måske flere end vi værdsætter, perhaps more than we're honest about, måske flere end vi er ærlige omkring, that do feel disenfranchised, which I defined earlier. retfærdigt behandlet. And what I want to do, Det, som jeg gerne vil gøre, both as a leader både som leder and as a member, og som medlem, in the closing moments of this dispensation, i den afsluttende tid af den is her, to gather up the Forstår. fragments det er at opsamle fragmenterne, to rodstykkerne, prepare for the coming crisis. for at forberede os til den kommende krise. And on the line of the 144,000, Og på de 144.000's linje, I believe we're all aware that there are two crises that follow back to back that are ahead of us. der tror jeg, vi ved, at der er 2 kriser lige efter hinanden, som er foran os. Prophetically, we call them the Sunday law and then the close of probation. Profetisk kalder vi dem søndagsloven og nådetidens ophør. And it seems to me Og det lader for mig til, that this is the opportune moment, at det der er en gylden mulighed, really the final opportunity eller den sidste mulighed for us to begin this work at vi begynder det her arbejde
of coming together, er at komme sammen, of putting away our differences tilsidesætte vores forskellige holdninger, and preparing for the coming crisis. forskellige, og forberede os til den kommende krise. So, besides a theological, doctrinal, and technical discussion, Så udover den teologiske, tekniske og en anden diskussion, so I said doctrinal, theological, and technical, of course. jeg sagde teologisk, teknisk og en mere. Besides those issues, what I've tried to Udover, discuss in my presentations over the past 12 months så har jeg i min præsentation de seneste 12 måneder forsøgt at koncentrere mig omkring, is to give an opportunity for those who feel rejected or separated from us det er at give dem, som føler sig forkastet og separeret fra os, muligheden for, an opportunity for them to reevaluate their position en mulighed for at reevaluere deres position, their thoughts and their feelings deres tanker og deres følelser, and begin to take steps to be reintegrated into the movement. og begynde at tage skridt mod at blive genintegreret i bevægelsen. Some have already left bodily, physically, Nogle har allerede forladt bevægelsen fysisk. they're an important class of people, De er en vigtig gruppe mennesker, but there's a forgotten class, men der er en glemt klasse eller gruppe. those who have chosen not to leave, Dem, som har valgt ikke at forlade bevægelsen, but deep down men dybt inde do not feel part of the movement. der føler de sig ikke en del af bevægelsen. And I've tried to express that in different ways, Og det har jeg forsøgt at udtrykke på forskellige måder. that they feel silenced, At de føler sig, they feel that their legitimate concerns aren't addressed, de føler ikke, at deres legitime bekymringer bliver adresseret, that they can't question. at de ikke må sætte spørgsmål eller stille spørgsmål. I don't mean question core elements of the message, Jeg mener ikke at stille spørgsmål til kerneelementer af budskabet, but there may be things that they disagree with. men der er måske ting, som de er uenige i. And whilst that group of people are not my only concern, Og selvom den gruppe mennesker ikke er min eneste bekymring, I think it's time for them and the rest of us så mener jeg, at det er tid for dem og resten af os to begin to have a conversation begynde at have en samtale personally, personligt, publicly, offentligt and in our classes og i vores to undervisningsgang try to attempt reconciliation. at forsøge os at forsone os. It serves no one any good Det tjener ingen, if people feel that they are not really a part of the movement, that they Yes. don't have an identity. hvis folk ikke føler, at de er en del af bevægelsen, de ikke har en identitet. And I want us to consider these things Jeg vil gerne have, at vi overvejer disse ting, wherever we stand, wherever we are in relationship to this issue, positive or negative. hvordan vi står i relation til det her emne, enten positivt eller negativt. And I want those members, Jeg vil gerne have, at de medlemmer, whether they're individuals or whether they're a group, hvad end de er individer eller grupper, to
lay down their weapons at de nedlægger deres våben and begin to try to be reconciled. og begynder at forsøge sig på den her genforening. Eller And forsøge, that demands og det kræver, that the rest of us, at resten af os, those who feel part of this movement, dem som føler sig som en del af den her bevægelse, that we have an obligation at vi har en forpligtelse to try to create an environment in this movement til at forsøge at skabe et miljø i den her bevægelse, that's willing to be more open der er villig til at være mere åben to different ideas til forskellige idéer, and to have open and honest conversations. til at have åben og ærlig dialog og samtaler. In the past, Før i tiden, whilst people may not have realized, selvom folk muligvis ikke har opdaget det, there was an undercurrent that nobody spoke about, så var der en understrøm, som ingen talte om, which was about American entitlement. hvilket omhandlede amerikansk Can you hear me okay? berettigelse. I said about American entitlement. Yes. Altså amerikansk berettigelse. So It- this idea Så den her idé was based upon inspiration, var baseret på inspirationen, where America was identified as being central to end time prophecy. hvor USA blev identificeret til at være central til endetidsprofetierne. It is, after all, the glorious land. Det er trods alt det herlige land. Det forjættede. Now, with that prophetic model, Med den profetiske model, the leadership that was based in the United States så var ledelsen, som var baseret, felt a sense of entitlement to maintain control of the work. den følte sig berettiget til at vedligeholde eller opretholde en kontrol over arbejdet. And that wasn't a problem until it began to be questioned. Og det var ikke et problem, indtil der begyndte at blive stillet spørgsmålstegn ved Now, det. that question wasn't just a theoretical one. Det spørgsmål var ikke blot et teoretisk. It was not based upon discontent. Det var ikke baseret på utilfredshed Or rebellion, eller oprør, but let's call it providence. men lad os kalde det Guds God, in their infinite wisdom, Gud i dets uendelige raised up people in the movement rakte folk op i bevægelsen, who were not from the glorious land. som ikke kom fra det forjættede land. And over the decades, there have been many Og i årtiet har der været who mange, have helped shape and mold and direct the message. som har hjulpet med at forme og tilpasse budskabets But retning. that began to be a problem Men det begyndte at blive et problem, when it was seen that they were beginning to take over leadership positions da det blev set, at de her folk begyndte at overtage ledelsespositioner. We've all heard of the phrase, Vi har alle hørt sætningen, they must increase and I must decrease. de må blive vigtigere, og jeg må blive mindre vigtig. And the reality of that was more
painful than people imagined it could ever be. Og realiteten af det var mere smertefuld, end folk nogensinde kunne have forestillet sig det. That was in a previous dispensation. Det var i en tidligere dispensation. And everybody here today Og alle her i dag accepts what happened accepterer, hvad der skete, and the consequences of what happened. konsekvenserne af, hvad der skete. But we entered into another crisis in our movement. Men vi gik ind i en anden krise i vores bevægelse. This was not based upon geography Det var ikke baseret på geografi nor race, eller race, but it was based upon gender, men det var baseret på køn, upon, if I can use this phrase, på, hvis jeg må bruge frasen, the role and responsibility rollen og ansvaret of men and women in this movement. af mænd og kvinder i bevægelsen. And I know that it's dangerous and no longer appropriate to use this model. Og jeg ved, at det er farligt og ikke længere passende at bruge den model. This bipolar model of humanity. Den bipolære model af menneskeheden. But it's led to a problem within our movement. Men det har ført til et problem i vores bevægelse. If you'll allow me to use this bipolar model for a little bit longer, Hvis du vil tillade mig at bruge den her bipolære model lidt længere endnu, that it's not people of color, at det ikke er farvede mennesker, mørke it's mennesker, not those from the glorious land det er ikke dem fra det forjættede land, that feel disenfranchised, der føler sig uretfærdigt behandlet, it's men. ignoreret. Det er mænd. Half of this movement Halvdelen af den her bevægelse do not feel as though they are equal partners. føler ikke, at de er ligeværdige partnere. They feel as though they have been cancelled, De føler, at de er blevet censureret, silenced, unable to complain, at de ikke er i stand til at klage, unable to give their perspective, ikke i stand til at give deres perspektiv, and basically left without a voice. baseret efterladt uden en stemme. Now, whilst this is important and serious, Og mens det er alvorligt og vigtigt, I do need to remind all these men that feel like this så er jeg nødt til at påminde alle de mænd, som har det sådan her. and I'm not saying it's every man, Og jeg siger ikke, at det er enhver mand, but this is the very experience that women have endured for millennia. men det er den her erfaring og oplevelse, som kvinder har haft det i århundreder. But it's all too commonplace Men det er alt sammen for gængst og in normalt the world, in the church, i verden, i kirken, in culture and religion, i kulturen og religionen. because at the end of the day, there's really no difference between the two. For når alt kommer til stykket, så er der jo ikke forskel på de to. No difference between the world and the church. Ingen forskel på verden og kirken. No difference between culture and religion. Ingen forskel på kultur og religion. A model that I've used frequently En model, jeg ofte har brugt, is that they're two sides of the same coin. det er de to sider af samme mønt. And because we've all been indoctrinated, we've all grown up in this patriarchal framework, Og fordi vi alle er blevet indoktrineret, så er vi vokset op i det her patriarkalske, den her it seemed normal kultur, så ser det normalt ud, that men would lead,
at mænd de er ledere, that their voices and opinions would be heard, at deres stemmer og meninger bliver hørt, that they would mold and shape the direction in which this prophetic movement would go, at de vil forme retningen for, hvor den her bevægelse skulle gå hen. but as we have tried to become more egalitarian, Men i takt med, at vi har forsøgt at blive mere egalitære, many in our movement don't view the change in that way. så er der mange i vores bevægelse, der ikke ser på den forandring på den måde. I think many of them believe we have become more sexist, Jeg mener, at mange af dem vil sige, at vi er blevet mere sexistiske, and they will describe their experience, at de vil beskrive deres erfaring, if they're brave enough, oplevelse, hvis de er modige nok, quietly, privately amongst friends and confidants, privat og stille mellem venner, that they don't see equality at de ikke ser lighed, because they see that their voices have been taken away. fordi de ser, at deres stemmer er blevet frataget dem. For those men, For de mænd, I'm not trying to say to them der prøver jeg ikke at sige, that this is retribution, this is payback, det er for at gengælde, that this is women taking their revenge, at det er kvinder, der tager hævn. because I fear some of them view this change in that way. Jeg frygter, at nogle af dem ser på den her forandring på den måde, But it's not. men det er det ikke. This is women Det er kvinder, who have, from the beginning of time, som fra tidens begyndelse suffered under the oppressive force of men, har lidt under mænds undertrykkende kraft. not just bad men. Ikke kun dårlige mænd. What's worse, that they have suffered under the rule of good men. Hvad værre er, at jeg har lidt under gode mænds ledelse And I også. think in many ways that's worse. Og jeg mener, at på mange måder så er det værre. I used a phrase in a previous presentation, Jeg brugte udtrykket i en tidligere præsentation. the enemy within the gate, Fjenden inden for, which is not a biblical term, hvilket ikke er et bibelsk begreb. because the biblical term or idea For det bibelske begreb eller idé, is that there's an enemy at the gate, det er, at der er en fjende ved an external force, indgangsporten. En ekstern kraft. which is what this movement was created to proclaim. Hvilket er det, som den her bevægelse blev skabt for at proklamere. That there is an enemy at the gate, At der er en fjende ved porten, and we need to come together to repel and resist it. og vi er nødt til at komme sammen for at skubbe den væk. Skubbe fjenden væk. But we cannot do that work Men det arbejde kan vi ikke gøre. Kan vi ikke udføre, until we deal with the enemy within. indtil at vi har håndteret fjenden inden for porten. Bagved porten. And of course, I use the term enemy, Og selvfølgelig bruger jeg begrebet fjende. not in a literal sense, Ikke på en bogstavelig måde. not in a moral sense, Ikke på en moralsk måde. but it's a play on words. Men det er et ordspil. Because if those people in our movement For hvis de folk i vores bevægelse do not begin to see themselves ikke begynder at se sig selv as real, genuine, legitimate members of this movement, som rigtige, legitime medlemmer af den her bevægelse, they won't join with the rest of us så vil de ikke tilslutte sig
os andre in resisting the external foe, i at yde modstand mod den eksterne fjende, because there is one. for der er en. We may not fully understand what it looks like. Vi forstår måske ikke fuldt ud, hvordan den ser ud. We may not understand what it means to resist this external force, Vi forstår måske ikke, hvad det vil sige at yde modstand mod den her kraft. maybe there's still much for us to learn and unlearn. Måske er der stadig meget, vi skal lære og fralære. But the great controversy is still intact. Men den store strid er stadig intakt. The core principles on which it's founded are still true. Kerneprincipperne, hvorpå den blev bygget, er stadig sande. And therefore, Derfor, not just today, ikke kun i dag, but over the last 12 months and longer, men over de sidste 12 måneder mere til, I've been appealing to this movement så har jeg appelleret til den her bevægelse, to get its house in order. at få styr, at få orden på deres hus. And that's not just understanding the theological events that are happening all around us. Og det er ikke kun at forstå alle de teologiske begivenheder, der sker overalt omkring os. I'm not negating the need to study what's happening in the world. Jeg prøver ikke at underspille vigtigheden af at studere, hvad der But foregår. if we're not careful, Hvis vi ikke er forsigtige, this work can in and of itself become a distraction. så kan det arbejde i og for sig blive en distraktion. Because there are people in our movement that are hurting. Og der er folk i vores bevægelse, som lider, And that hurt is on different levels. og den smerte er på forskellige niveauer. But I think the core issue Og jeg mener, at kernespørgsmålet, is that these people, det er de her mennesker, the vast majority of whom are men, størstedelen hvoraf er mænd, feel that they have been put to one side, sidelined, de føler, at de er blevet sat på den ene side, skubbet til side, and that they no longer have a functioning voice amongst us. og de føler, at de har en funktionel stemme blandt os. They may disagree with some of the finer points that we believe and teach. De er måske uenige i nogle af de mere fine ting, som vi There may be some things that they don't understand why we emphasize. Der er måske nogle ting, som de ikke forstår, hvorfor vi sætter fokus på. They may disagree with some of the things that we speak of. Måske er de uenige med nogle af de ting, som vi taler om. Whilst I am not in any way challenging or questioning the midnight cry message, Selvom man der på ingen måde sætter spørgsmålstegn ved, eller udfordrer midnatsråbets budskab, and the studies upon which that message was built, og studierne, hvorpå det studie blev bygget, and more importantly, the methodology upon which it was constructed, og vigtigere endnu, metodikken, hvorpå den blev bygget. maybe some of the questions that these people have Måske er nogle af de her spørgsmål, som de her folk har, maybe they're correct to ask these questions. måske er det korrekt at stille de spørgsmål. Maybe their views have some legitimacy. Måske har deres synspunkter en vis legitimitet. Maybe there are things we need to correct, Måske er der ting, vi har brug for at rette op på, or at least explain in a better way. eller i det mindste forklare på en bedre måde. So these are some of the thoughts and ideas that have been in my mind Så disse er nogle af de tanker og idéer, der har været i mit sind, as we approach the Sunday law, tak med, at vi nærmer os søndagsloven. as we are about to crash onto the beach
I takt med, at vi skal til at forliges på stranden, I use this term we collectively. jeg bruger begrebet vi kollektivt. We, the world. Vi verden. As we do that, I takt med, at vi gør det, and we see the nearness of the time, og vi ser tidens nærhed, surely it behooves us, it's our responsibility så er det vores ansvar, as much as lies in our power så meget som ligger i vores magt, to search out the lost sheep of the house of Israel. at finde Israels hus, And in this context, fortabte får. Og i den her the kontekst, house of Israel is this movement, the stone. så er den her bevægelse Israels hus stenen. As individuals, Som individer, as fellowships, som grupper, menigheder, as ministries, ja, som and menigheder as leaders. og som ledere. I think it's our responsibility Jeg mener, at det er vores ansvar collectively kollektivt to create a space at skabe et rum, before the crisis comes upon us and it's too late, før krisen den kommer over os, og det er for sent, to give an opportunity for dialogue, for at give muligheden for dialog, that misunderstandings, at misforståelser, that hurt feelings at sårede følelser can be discussed kan blive diskuteret, and hopefully overcome, og forhåbentlig overvundet, so that we can have a sufficient level of unity så vi kan have et højt nok, upon which to move forward. hvorpå vi kan bygge ovenpå. So this is a short summary Så det der er en kort opsummering of what I've been trying to do over the past 12 months, det, som jeg har forsøgt at gøre de seneste 12 måneder, when I have spoken, or when I began to speak about the subject of the Levites and then developed our thinking. da jeg talte om konceptet om levitterne og begyndte at udvikle det koncept for os. When I've spoken at length about what it means to be a teacher in this movement. Jeg har længe talt om, hvad det vil sige at være en underviser i den her bevægelse, en lærer. I got asked a question recently. For nylig blev jeg stillet spørgsmålet. It's a term that's used in the world, Det er et begreb, der bruges i verden, and depending on which part of the world you live, it could be phrased differently. afhængig af hvor du bor i verden, så kan det blive beskrevet forskelligt. So in English, the phrase is called the following. Så på engelsk, der hedder sætningen følgende. It's called inclusive writing. Det hedder inkluderende. And as you can see from the title, Som I kan se fra titlen, just picking the word inclusive ved blot at bruge ordet inkluderende, means to include people, så betyder det at inkludere folk. which means not to exclude people. Hvilket betyder ikke at ekskludere folk. The question that was asked, Spørgsmålet, der blev stillet, is this a concept or an idea that we should adopt or embrace within our movement? er det her et koncept eller en idé, som vi bør tage til os og implementere i bevægelsen? And if you have heard of the term before and done some research, Og hvis du har hørt begrebet før og lavet lidt research, you'll have an opinion.
så har du en holdning. If you haven't heard of the term before, I'm sure you'll look it up now. Hvis ikke du har hørt om begrebet før, så er jeg sikker på, at du vil slå det op nu. But the simple answer is, I believe yes. Men det simple svar er, at jeg mener ja. Now, inclusive writing covers many things. En inkluderende skrivestil omfatter In mange fact, it's so expansive that everybody would have their own varying or differing views on what would be inclusive writing and what would not be. Faktisk så er det så omfattende, at mange vil have en holdning til, hvad der omfatter en inkluderende But skrivestil. simply put, Men forenklet sagt, I think it's good, så mener jeg, at det er godt, both in our written form and spoken form, både i det skrevne og ord og det to udtalte, use the core concepts of inclusive writing as much as possible. at bruge idéer om at være inkluderende i sin skrivestil så meget som muligt. Because as the title indicates, Og som titlen indikerer, what we want to do when we speak about people is to include them, det vi har lyst til at gøre, når vi taler om folk, det er at inkludere dem, value them, værdsætte dem, so they do not feel as though they are different. så de ikke føler sig som anderledes. So I'm sure that after having heard this term, Jeg er sikker på, efter at have hørt dette begreb, some of you will begin to research this, så er der nogle af jer, der begynder at undersøge det. and perhaps someone might do a study on it, Måske er der nogen, der laver et studie omkring det. because it's all about including people rather than excluding them. For det hele handler om at inkludere folk frem for at ekskludere folk. And it's about communicating with one another Det handler om at kommunikere med hinanden, based upon our shared humanity. baseret på vores defekte menneskelighed. And as I spoke earlier, Og som jeg omtalte tidligere, I think it helps people to feel part of something. så er jeg sikker på, så tror jeg på, at det hjælper folk at føle, at de er en del af noget, Which means people will feel empowered hvilket vil sige, at folk vil føle sig rather than being set aside, folk vil føle sig bemyndiget frem for at tilsidesat. disenfranchised, Øhm, or another word that's often used is marginalized, eller et andet ord, der ofte bruges, det er marginaliseret, which means obviously to be put on the margins or on the edge of something. hvilket tydeligvis betyder at blive marginaliseret eller placeret på So I marginen. think it would be a good exercise Så jeg tror, det vil være en god øvelse, to whatever degree that you're able to or willing to, i hvilken som helst forstand, som I er i stand til og har lyst til, to look at inclusive writing and begin to have some self-examination. at kigge på inkluderende sprog og lave noget To selektivt, take out gender biases from your words and your thoughts, at tage kønsbias ud af ens tanker og ord, to not speak of people in reference to their what they look like or descriptions of their appearance. for ikke at tale om folk baseret på en beskrivelse af deres udseende, eller hvordan de faktisk ser ud udvendigt. Some time ago now, For noget tid siden nu, I mentioned in a presentation der nævnte jeg i en præsentation, that I had a problem with women who had short hair. at jeg havde et problem med kvinder, der havde kort hår. Now, when I made that statement, Da jeg lavede
den påstand, der which kom, was in the first person, not third person. hvilket var i første person, og ikke i tredje person. I personified it to myself, Der personificerede jeg det til mig selv, as I often do. som jeg ofte gør. The vast majority of people understood what I was saying, Størstedelen af folk, de forstod, hvad det var, jeg sagde. that I wasn't speaking about myself, At jeg ikke talte om mig selv, but that I was speaking on behalf of other people or other groups in our movement. men at jeg talte på andres vegne, andre gruppers og menneskers vegne. Now, as we've spoken about inclusive language, Vi har talt om inkluderende sprogbrug, I want to remind us så jeg vil gerne påminde os, there's a difference between the words that we speak and the actions that we take, der er forskel på de ord, som vi taler, og de handlinger, som vi udfører, and our thoughts and motivations. og vores tanker og motivation. So the ideal situation is that those two things, the inner thoughts and the external actions, match, Så den ideelle situation, det er, at de eksterne ord og handlingerne, de matcher, de er ens, but that's a process. men det er en proces. You will know Du ved, that you're not allowed to abuse people. at du ikke må misbruge folk. Everybody knows that that is the right thing. They believe that. Alle mener, at det er den rigtige ting. Det tror de. I say everybody, I mean in the movement, Jeg siger folk, jeg mener folk i bevægelsen, but there are still adults amongst us men der er stadig voksne iblandt os, who abuse others. som misbruger andre. There are still men abusing women, Der er stadig mænd, der misbruger kvinder, and there are still parents abusing their children. og der er stadig forældre, der misbruger deres børn. So even though there may not be a desire as a parent to abuse your child, Så selvom der muligvis ikke er et ønske fra forældrenes side om at misbruge deres barn, parents still do that. så gør forældre det stadig. There's a disconnect between the belief system and the action. Der er brud mellem trossystemet og handlingen. This is all to do with the studies related to the nature of humanity. Det her, det er alt sammen relateret til studierne om menneskets natur, Our construction, if you like. vores konstruktion, om man vil. And I've tried to describe this in various ways. Jeg har forsøgt at beskrive det på forskellige vis. So one that I focused on extensively Så en, som jeg har fokuseret rigtig meget på, was the fast brain and the slow brain. er den hurtige og den langsomme hjerne. And I think I've spoken about that so often. Og jeg mener, jeg har talt om det så ofte. Most of us understand the concepts, at least to a degree. De fleste af os forstår konceptet til en vis grad. And many of us have read books on it. Mange af os har læst bøger om det. So the ideal situation is that our inner thoughts, our feelings match our behavior. Så den ideelle situation er, at vores indre følelser og tanker er ens med vores Now, sometimes handling. our beliefs are correct, Samtidig så er vores holdninger rigtige, but our behavior is wrong. men vores adfærd er forkert. That's not good, Det er ikke godt, but it's a reality of our humanity. men det er vores realitet som mennesker. Sometimes Sommetider our behavior is good, så er vores opførsel god, but our thoughts and our feelings
are not. men vores tanker og følelser er ikke. You can restrain yourself Du kan styre dig selv, because you're worried about the consequences of bad behavior. fordi du er bekymret om konsekvenserne af dårlige In opførsel. English, they use the term, but you bite your tongue. På engelsk så bruger man udtrykket, men du bider din tunge. And you've all seen the emoji I har alle set emojien, that has a zip over the mouth, der har en lynlås over munden, which means that you want to say something, but you're forcing your mouth shut. hvilket betyder, at du gerne vil sige noget, men du tvinger dig selv til at holde mund. So an example of that Så et eksempel på det was back in 2019. var, at tilbage i 2019, For one day, i en dag, for one Sabbath, for en sabbat, the women in this movement kvinderne i den her bevægelse, were told to wear pants or trousers, der fik det videre, at de skulle tage bukser på. and the question that came back Og spørgsmålet, der kom retur, is, what if they don't believe in it? det var, hvad nu, hvis de ikke tror på det? What should they do then? Hvad skal de så gøre? Because it became a test question. Fordi det blev et testspørgsmål. My response was, Mit svar var, even if you disagree with it, the fact that you follow the rules or the command on that day selv hvis du er uenig med det, så det faktum, at du fulgte ordren eller befalingen, you would pass the test. så vil du bestå testen. And no one knows what that would mean for the future. Og ingen ved, hvad det vil betyde for fremtiden. But there was a test to be taken that day. Men der var en test, der skulle tages den dag. So we're speaking about inclusive writing because that's the question that was asked. Så vi taler om inkluderende sprogbrug, for det var det, som spørgsmålet lagde op til. We've spoken about the differences of inner thoughts and external actions. Vi har talt om forskellen mellem indre tanker og eksterne handlinger, And how they can differ. og hvordan de kan være forskellige. And I've spoken about the parable that I gave, Og jeg har talt om lignelsen, som jeg gav, about a man not liking a woman's appearance. om en mand, der ikke brød sig om en kvindes udseende. And it was in the context of short hair. Og det var i konteksten af kort hår. So a number of people contacted me afterwards, Så et antal mennesker kontakter mig and efterfølgende, they were wondering if I was speaking about myself. og de undrede sig, om jeg talte om mig selv, Because they felt surprised that I would openly speak about my dislike of short hair. de følte sig overrasket over, at jeg betalte så åbenlyst om, at jeg ikke brød mig om kort hår. So they had not understood the exercise I was trying to take us through. Så de forstod ikke øvelsen, jeg forsøgte at tage os igennem. And one of the thoughts that came up in that discussion that I had with those several people Og en af de pointer, der kom op i den diskussion, jeg havde med de her folk, was that whilst it was legitimate, whilst it was okay, det var, at selvom det var okay og i orden, whilst I had a right selvom jeg havde en ret as til an individual, som et individ, an individual man, en individuel mand, to have an opinion at have en holdning upon the likes and dislikes that I would have i forhold til, hvad jeg brød mig om og ikke brød mig om, about a woman's appearance. og om en kvindes, The example was long hair or short hair. for eksempel kort hår, langt hår. I was told, whilst it's legitimate to have those opinions,
der fik jeg at vide, at selvom det var legitimt at have de her holdninger, because I'm free to, fordi det er jeg fri til, what they felt I didn't have a right to do, det som de følte, jeg ikke havde en ret til, or what I shouldn't have done hvad jeg ikke burde have gjort as a leading figure, som en ledende figur, is to express my opinion in the way that I had. det var at udtrykke mine følelser. And mine what I found følelser. the most interesting thing Og det, som jeg fandt mest interessant, and the most concerning thing og det mest was bekymrende, not that I had been misunderstood, det var ikke, at jeg var blevet misforstået, that they didn't see that this was a parable, men de så ikke, at det var en lignelse, that I wasn't speaking about my opinions, at jeg ikke talte om mine but holdninger, about others, men om andre. that to make a point, I identified as them, with them, At for at komme med en pointe, så identificerede jeg mig med dem og som dem, those men who have an opinion. de mænd, som har en mening, holdning. So what I found most worrying, Så det, som jeg fandt mest bekymrende, and maybe you will disagree with what I'm about to say, og måske du er uenig med det, som jeg skal til at sige, but for me, it comes down to this idea of inclusive language. men for mig så koger det helt ned til den her idé om inkluderende sprogbrug. Because inclusive language is good, Fordi inkluderende sprogbrug er godt, but I think what's more important men det, som jeg synes er is to vigtigt, have inclusive thoughts, det er at have inkluderende tanker, that our thinking is inclusive, at vores tankegang er inkluderende. not just our words, Ikke our kun, language. ikke kun vores ord og sprog. And I'm of the opinion, Og jeg har den mening og holdning, and this is not a parable, this is me, og det er ikke en lignelse, det er mig, so you're welcome to disagree. så du er velkommen til at være uenig. And I'll use this again in a damaged framework Og jeg bruger det igen i en ødelagt struktur, beskadiget as a man som mand, speaking about women. der taler om kvinder. I don't believe Jeg tror ikke, that I even have a right at jeg overhovedet har ret til to have an opinion at have en holdning about a woman's hair. om en kvindes hår. I use the word opinion. Jeg brugte ordet holdning. I don't think I have a legitimate, I don't think it's legitimate for me Jeg mener ikke, at det er legitimt for mig to have a personal preference, at have en personlig præference. because what ends up happening Fordi det, der ender med at ske, is that I end up marginalizing women det er, at jeg ender med at marginalisere kvinder, based upon their looks. baseret på deres udseende. And I think that's, for me, fundamentally wrong. Og jeg synes, at det for mig er fundamentalt forkert. I think it's fundamentally correct Jeg synes, det er fundamentalt korrekt for an individual, for et individ, for a woman, for en kvinde, to have a preference, to have a choice at have en præference, at have et valg about her own look, omkring hendes eget udseende, upon her own appearance. indgående hendes eget udseende. So she can choose for herself how Så, she looks, så hun kan selv vælge, hvordan hun ser ud, what she prefers, hvad hun foretrækker. but as an outsider, third person, Men som en udefra, en tredje person, I don't think I have a legitimate right to have a preference der mener jeg ikke, at jeg har
legitim ret til at have en præference. I think my response should be, Jeg synes, min respons skulle være mit svar. if she prefers to look that way, Hvis hun foretrækker at se ud på den måde, then not only is that her right, så er det ikke kun hendes ret. then that's good Så er det godt for her. for hende. And I can't say whatever I think, Og jeg kan ikke sige, hvad jeg tror. because the ideal situation to be in Fordi den ideelle situation at være i, is that I don't judge a person, a woman, on her appearance, at man ikke dømmer en kvinde which means baseret, I don't have a preference. hvilket vil sige, jeg har ikke en Now, I præference. know there are people who are going to disagree. Jeg ved, der er folk, der vil være uenige. They're going to argue De vil diskutere, that people have a preference based upon appearance, at folk de har en præference baseret på udseende, based upon attraction. baseret på tiltrykkethed. But I'm not focusing upon that aspect of our humanity. Men jeg fokuserer ikke på det aspekt af vores menneskelighed. Because when we do, Fordi når vi gør, when we speak about people that we're sexually attracted to based upon their appearance, vi taler om folk, som vi er seksuelt tiltrukket af, baseret på deres udseende, I think if we're not careful, så mener jeg, at hvis ikke vi er forsigtige, we end up falling into a ditch. så falder vi i en grøft. So I've collected some various thoughts Så jeg har samlet nogle forskellige tanker, and packaged them together into this question, og pakket dem sammen til det her spørgsmål, which is about being inclusive, hvilket handler om at være inkluderende. not only in our language, Ikke kun i vores sprogbrug, but in our thoughts. men i vores tanker. Wherever you stand, wherever you are in this movement, Hvordan du er i den her bevægelse. Hvordan du står. whether you're one of the people who do judge on people's appearance, Du er en af dem, der dømmer baseret på folks udseende. that you've told people that you prefer them a certain way, At du har fortalt folk, at du foretrækker dem på en bestemt måde. which means that you desire to mold them in your image according to your preferences, Hvilket vil sige, at du gerne vil forme dem efter dine præferencer. I'd ask you to stop Så vil jeg bede dig om at stoppe and consider their humanity, not your preferences. og overveje deres menneskelighed og ikke dine præferencer. All of these thoughts, all of these ideas Alle disse tanker, alle disse idéer are all interconnected. er alle forbundet. And the connection is Og forbindelsen, that den er, we need to come together vi har brug for at komme sammen and to attempt to stop focusing upon our differences og forsøge at lade være med at fokusere på vores forskelle, and not only see our shared humanity, og ikke kun se vores fælles menneskelighed, but also to realize that prophetically we are together, men også at indse, at profetisk, der er vi sammen, that we're not some random individuals. at vi ikke er nogen tilfældige, We're the 144,000 de 144.000, who are required af hvem det kræves to march in step at marchere synkront, to view things the same way, at se ting på den samme måde, to have a common identity, at have en fælles identitet, mission, mission and perspective of the truth. og perspektiv på sandheden. If you feel Hvis du føler,
that you've been misunderstood, at du er blevet misforstået, men du bliver mistreated, dårligt behandlet, rejected. forkastet. If you feel that you may have done that to somebody Hvis du føler, at du måske har gjort det for nogen, mod nogen, individually and collectively, individuelt og kollektivt, interpersonally and organizationally, interpersonligt og organisatorisk, seems to me så lader det for mig til, that this is the last opportunity that we have at det der er den sidste mulighed, som vi har, of seeking for the lost sheep and bringing them back into the fold. at søge efter de forvildede får og få dem tilbage i folden. Some may make it back on their own, Nogen kommer måske tilbage på egen måde, but the vast majority need to be searched out men and størst healed. har brug for at blive fundet og helet. This is not license Det der er ikke licens til to ignore the truth, at ignorere sandheden, to pretend that there are no rights and wrongs, at lade som om der ikke er noget, der that we're hedder, free to believe what we want. at vi er frit stillet til at tro, hvad vi vil. But this is an opportunity Men det der er en mulighed for each of us for hver enkelt af os, to question our individual and corporate place in prophecy. til at stille spørgsmål ved vores individuelle og fælles rolle i profeti. We have been spared Vi er blevet sparet the burden, byrden, the responsibility ansvaret of taking care of others. af at tage os af andre. We have been spared the responsibility of having to take care of others. Vi er blevet sparet ansvaret for at tage os af andre, Because we have an opportunity now for vi har en mulighed nu to take care of ourselves for at tage os af os selv and to prepare for the coming crisis. og for at forberede os til den kommende krise. Let's pray. Lad os bede. Dear Lord, Kære Gud, as we open this weekend camp meeting, som vi åbner den her weekend camp meeting, as it takes its place in prophetic history, tak med at den tager dens as Just- together we explore the truths that you want us to understand, tak med at vi i fællesskab udforsker sandheden, du gerne vil have, vi forstår, that will be brought to view during these coming presentations. der vil blive vist under de her kommende præsentationer. I thank you Jeg takker dig for myself for mig selv and behalf of all those in the movement og på alle i bevægelsens vegne, for being allowed to be a part for at få lov til at være a part of this great prophetic movement, en del af den her store profetiske bevægelse, not only corporately, ikke kun kollektivt, but as an individual, men som et individ, that you have given me a glimpse, at du har givet os et glimt, that you have given each of us a glimpse du har givet os hver især et into your divinity smugkig ind i din and Gud, what it means hvad det vil sige to be a living God, at være en levende Gud, one who takes responsibility en som tager ansvar for their behavior and their actions, for deres adfærd og that handlinger, when things go wrong, således at når ting går galt, when you're accused of bad behavior, når du anklages for dårlig opførsel, you don't shy away, så gemmer du dig ikke, you don't run away, du løber ikke væk, but you face your responsibilities. men du møder dit ansvar. It's my prayer Det er min bøn,
And I hope the prayer of everybody here Og jeg håber også, at alle her and through the coming meetings og de kommende møder, that we will enter into vi må gå ind i and share that part og dele den del of your divinity, af din guddommelighed, and we can live og vi kan bo as your counterparts. som dit modstykke. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen.